హలో ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు థింక్ చాంప్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మనం ఈ వీడియోలో పైథాన్ బేసిక్ సింపుల్ ఒక క్విజ్ చూద్దాము. ఆ క్విజ్ ఏంటి అంటే బేసిక్ ఇంటరాక్టివ్ క్విజ్. సో, ఈ క్విజ్‌లో మనకు క్వెషన్స్ అనేవి లైక్ మల్టిపుల్‌గా వస్తున్న క్వెషన్స్, మల్టిపుల్ చాయిసెస్ క్వెషన్స్ అనేవి ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? అండ్ దానికి లైక్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఎలా మనకి ఇంటరాక్టివ్‌గా వస్తుంది? అండ్ యాస్ వెల్ యాస్ కోడింగ్ యూజ్ చేసి అవి ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం? అండ్ ఇక్కడ ఏ ఫంక్షనల్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం? కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి యూజ్ చేసాం? అండ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏం వాడాం? అండ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆల్సో టైమింగ్ డిస్‌ప్లే చేయడానికి సో, టైమ్ ఫంక్షన్ ఏమేమి వాడాం? సో, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్‌గా చూద్దాం. దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కోడ్‌ని డిస్‌ప్లే చేస్తాను. సో, దాని తర్వాత ఆ కోడ్‌ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో, ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో మనకేంటి అంటే ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్‌లో ఈ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్‌లో మీరు మెయిన్‌గా తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎలా రాసాము? అండ్ ఆల్సో ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మనకు అవుట్‌పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ నేనేంటి అంటే ఏవైతే నాకు క్వెషన్స్ డిస్‌ప్లే అవ్వాలో సో, ఆ క్వెషన్స్ అన్నిటిని నేనొక లిస్ట్‌లో రాసేసాను. సో, ఎవ్రీ క్వెషన్ విత్ ఆన్సర్‌తో సహా అండ్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఆన్సర్‌తో సహా. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు ఎక్స్‌ట్రా క్వెషన్స్ కూడా ఒకవేళ దీంట్లో మెన్షన్ చేసుకోవాలన్నా మెన్షన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి నాకు ఫంక్షన్ అనేది రన్ అవ్వాలి. సో, థాట్స్ వై నేనిక్కడ ఏవైతే క్వెషన్స్ లైక్ పైథాన్ క్విజ్ క్వెషన్స్ ఉన్నాయో, ఆ క్వెషన్స్ అన్నిటిని ఈ ఫంక్షన్‌లో నేను పాస్ చేస్తున్నాను. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటంటే రన్ పైథాన్ క్విజ్. అండ్ దాంతో పాటు నేను టైమ్ లిమిట్ కూడా ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఒకవేళ ప్లేయర్ అనేవాడు నాకు మళ్ళీ ఆడకూడదు అంటే, దెన్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద లూప్ అండ్ ఇక్కడితో మనకు ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ రాసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది వైండ్ అప్ అయిపోవాలి. సో, ఫస్ట్ ఈ రన్ పైథాన్ క్విజ్ అనే ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? అండ్ ప్లే అగైన్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో, ఫస్ట్‌లీ రన్ పైథాన్ క్విజ్ ఈ ఫంక్షన్‌లో మనకేంటి అంటే వి ఆర్ గివింగ్ ద 2 వాల్యూస్ విచ్ 2 పారామీటర్స్. సో, ఫంక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. సో, ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్‌లో మనకి స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని ఫస్ట్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి అండ్ ఫంక్షన్‌కి ఒక నేమ్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత వాటిలో ఒకవేళ మనకు లోపల యూజ్ చేసిన పారామీటర్స్ యూజ్ చేసి మనం స్టేట్మెంట్స్‌ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే లైక్ మనం పారామీటర్స్ కంపల్సరీ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్న పారామీటర్స్ క్వెషన్స్ అండ్ టైమ్ లిమిట్. సో, స్టార్టింగ్‌లో ఐయామ్ జస్ట్ గివింగ్ ద టోటల్ స్కోర్ యాస్ 0 అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కాలిక్యులేట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్వెషన్స్. ఇక్కడ మనం ఏవైతే ఈ క్వెషన్స్ అనే దాంట్లో ఏవి స్టోర్ అయితాయంటే, ఇక్కడ నేను ఏదైతే దీన్ని ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటామో, అక్కడ మనం చూసింది ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. సో, ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్‌లో పైథాన్ క్విజ్ క్వెషన్స్ అనేది నేను పాస్ చేస్తున్నాను. అవి ఎక్కడ స్టోర్ అయితాయంటే క్వెషన్స్ అనే పారామీటర్‌లో స్టోర్ అయితాయి. సో, ఇప్పుడు టోటల్ ఒక క్వెషన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటే దాంట్లో లెంత్ కనుక్కోవడానికి మనం యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ లెంత్ ఎలాగో ఇక్కడ కూడా నేను టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్‌ని కాలిక్యులేట్ చేయడానికి అంటే ఎలిమెంట్స్ నాకు లిస్ట్‌లో ఎన్నున్నాయి కనుక్కోవడానికి ఐ యామ్ యూజింగ్ ద లెంత్ ఫంక్షన్. And storing it in a variable called total questions. Next, I need to start the times. Time ని నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కరెంట్ టైమ్ సో దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ స్టార్ట్ టైమ్. స్టార్ట్ టైమ్‌లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన టైమ్ లిమిట్. యాక్చువల్‌గా టైమ్ స్టోరింగ్ చేయడానికి నేనొక వేరియబుల్ యూజ్ చేశాను. దానికంటే ముందు ఒక టైమ్‌ని కాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నా, లేదంటే ఇన్‌బిల్ట్‌గా టైమ్‌ని మనం జనరేట్ చేయాలన్నా, వి నీడ్ టు యూజ్ సమ్ మాడ్యూల్స్. హియర్ ఐ యామ్ యూజింగ్ ద టైమ్ మాడ్యూల్. సో, అకార్డింగ్‌లీ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద టైమ్ ఇన్ స్టార్ట్ టైమ్ అనే వేరియబుల్‌లో. దెన్ ఐ నీడ్ టు లైక్ లూప్ బై యూజింగ్ ద ఫర్ లూప్. సో, ఫర్ లూప్ అంటే మనం ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటరేషన్స్ యూజ్ చేసి లైక్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి మనం ఫర్ లూప్ వాడతాము. అండ్ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే ఐ అండ్ క్వెషన్, ఆప్షన్స్ అండ్ ఆన్సర్. మనం తీసుకున్న లైక్ వేరియబుల్స్ 2 వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఒకటి ఐ అండ్ ఆల్సో సో, క్వెషన్, ఆప్షన్స్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ఆన్సర్. సో, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే క్వెషన్ పైన నేను తీసుకున్న క్వెషన్స్‌లో నేను ఏవైతే కింద క్వెషన్ అలాంగ్ విత్ ఆన్సర్ తీసుకున్నానో ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ వీటిలో పైథాన్ క్విజ్ క్వెషన్స్‌లో సో, అవన్నీ దీంట్లో స్టోర్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క వాల్యూ నాకు దీంట్లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఎన్యూమరేట్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే, మనం యూజ్ చేసిన ఫంక్షన్స్‌కి నాకు కౌంట్ డిస్‌ప్లే అవ్వాలి. యాక్చువల్‌గా మనం ఓన్లీ ఎన్యూమరేట్ వాడామంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 0. బట్ ఇక్కడ మనం అలాంగ్ విత్ 1 మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి
కాబట్టి సో మనం యూజ్ చేసే ఎన్యూమరేట్ నంబర్ అనే కౌంట్ 1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ క్వెషన్ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ నాకు ఏవైతే నేను లైక్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఎఫ్ స్ట్రింగ్ ద్వారా నేను నాకు కావాల్సిన క్వెషన్ అండ్ ఆ క్వెషన్ నంబర్ ఐ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఐ అండ్ ఆల్సో ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే ద క్వెషన్. సో ఇవన్నీ నాకు డిస్‌ప్లే అవ్వడానికి నేను క్వెషన్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. మీకు డైరెక్ట్‌గా అవుట్‌పుట్‌లో ఎలా వస్తుందంటే క్వెషన్ నంబర్ 1 కోలన్ అండ్ క్వెషన్ నేమ్. దెన్ అగైన్ నాకు ఇంకొక లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద ఆప్షన్స్. నువ్వు ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నావో వాటిని నేను స్టోర్ చేయడానికి. ఆప్షన్స్ ఇన్ ఎన్యూమరేట్ ఆప్షన్స్, 1. సో అవి కూడా నాకు 1, 2, 3 నేను ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఇస్తూ ఆల్రెడీ ఉన్నాయో ఆ ఆప్షన్స్ అన్నిటిని నాకు వన్ బై వన్ డిస్‌ప్లే చేయించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వెషన్ డిస్‌ప్లే అయింది అంటే దాని కింద ఆప్షన్స్ అనేవి మనకు వన్ బై వన్ రావాలి. ఆ ఆప్షన్స్ కూడా నేను నంబరింగ్ ఇస్తున్నాను. దట్ విల్ బి కౌంట్ స్టార్టింగ్ విత్ 1. సో యాక్చువల్‌గా మనం ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్లు ఎన్యూమరేట్ విల్ గివ్ ద కౌంట్ ఫర్ ఎంటైర్ ఐటరేషన్. ఒక ఐటరేషన్‌కి కౌంట్ అనేది ఇస్తుంది. ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఐటరేషన్‌ని లైక్ దాని యొక్క లిస్ట్ కానీ, ట్యూపుల్ కానీ స్టోర్ చేసాము అంటే ఇట్ విల్ డిఫాల్ట్ బై 0. బట్ ఇఫ్ వి యూజ్ నంబర్స్ దెన్ అకార్డింగ్‌లీ ఆ నంబర్ నుండి మనకు స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం 1 ఇచ్చాము. 1 నుండి స్టార్ట్ చేసి నా క్వెషన్స్ కింద ఆప్షన్స్ అనేవి డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. అండ్ ఐ నీడ్ టు లైక్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఆన్సరింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టోర్ నువ్వు ఎంత టైమ్‌లో ఆ క్వెషన్‌ని సాల్వ్ చేశావు. అండ్ ఆల్సో స్టార్ట్ టైమ్ ఎంత. సో ఇలా నాకు టైమ్ కూడా డిస్‌ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి క్వెషన్ స్టార్ట్ టైమ్‌ని నేను ఏంటి అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను బై యూజింగ్ టైమ్ అనే ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ నాకు యూజర్ అనేవాడు ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1-4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను అంటే ఆప్షన్‌లో యూజర్ ఇన్పుట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఆ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నేను ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఇస్తున్నాను. ఆ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ కూడా ఏమి ఇవ్వాలి అంటే 1-4 రేంజ్‌లో ఉన్న నేను ఆప్షన్స్ 4 ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ 4 ఆప్షన్స్‌లో ఏది చూస్ చేసుకుంటే ఆ వాల్యూ అది నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. సో నాకు 1-4లో వాల్యూస్ ఏవిస్తే అవి నాకు యూజర్ ఆన్సర్ అనే దానిలో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ యూజర్ ఆన్సర్ అనేది డిజిట్ అవ్వాలి. వన్స్ అది డిజిట్ అయ్యి అండ్ దాని యొక్క ఆప్షన్స్ అనేవి 1-4 రేంజ్‌లో ఉన్నాయి అంటే డైరెక్ట్‌లీ నాకు ఆన్సర్ అనేది యూజర్ ఆన్సర్ లైక్ స్టోర్ ఇంటీజర్‌గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇంట్ అనేది వాడుతున్నా. సో, వి హావ్ లైక్ టైప్ కన్వర్షన్, ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్‌ప్లిసిట్. ఐయామ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌లీ యాస్ ఇంటీజర్. సో, నేను తీసుకున్న వాల్యూ అనేది ఇంటీజర్‌గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి అండ్ ఆల్సో లైక్ నువ్వు ఏదైతే వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నావో ఆ వాల్యూ అనేది యూజర్ ఆన్సర్స్‌లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నాకెప్పుడైతే లైక్ ఇంటిజర్ వాల్యూ ఇచ్చేసావు అండ్ ఆల్సో ఈ లూప్ అనేది లైక్ వైల్ లూప్‌లో ఎప్పుడు కూడా మనము ట్రూ అని మెన్షన్ చేసాము అంటే అంటిల్ అది బ్రేక్ అయ్యేంత వరకు లేదా కండిషన్ మనం ఎక్కడన్నా ఫాల్స్ ఇచ్చేంత వరకు ఆ లూప్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం లేదంటే మనకు కండిషన్ మెన్షన్ చేసాము అంటే వైల్ లూప్‌లో ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం జస్ట్ 2 మాత్రమే మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి సో దేర్ ఈస్ నో కండిషన్ హియర్. It will repeat continuously infinitely. So that's why I'm just mentioning the break statement to break that loop. Okay. And after like if it is not like ఒకవేళ యూజర్ అనేవాడు 1-4 వాల్యూస్ కాకుండా లైక్ ఒకవేళ వాలిడ్ నంబర్ ఇవ్వలేదు. 1-4 అని కాకుండా వేరే నంబర్ ఏమైనా ఇచ్చారు. So then it need to display like invalid input. Please enter the values range between 1 and 4. దెన్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఆన్సర్ ఒకవేళ నువ్వు తీసుకున్న క్వెషన్‌కి ఇంత టైమ్ లిమిట్‌లో ఆన్సర్ ఇచ్చావు. సో, నీ టైమ్ లిమిట్ ఎంత? సో, ఆ టైమ్ లిమిట్‌లో ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ దిస్. అండ్ నువ్వు స్టార్ట్ చేసింది అండ్ ఎండ్ చేసిన టైమ్ లిమిట్. నువ్వు ఎంత తీసుకున్నావు అనేది నీ టైమ్ అనేది డిస్‌ప్లే అవ్వాలి కదా! సో, ఎండ్ టైమ్ అండ్ స్టార్ట్ టైమ్ రెండిటిని కంపేర్ చేసి నీకు టైమ్ అనేది డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. దెన్ నువ్వు ఎంతైతే టైమ్ తీసుకున్నావో, ఆ టైమ్ ఎంత తీసుకున్నావు అని చెప్పి ఈ క్వెషన్ ఎలాప్స్డ్ టైమ్‌లో స్టోర్ చేసాం కాబట్టి ఆ టైమ్‌ని నాకు డిస్‌ప్లే చేయాలి. ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఏంటంటే జస్ట్ క్వెషన్సే డిస్‌ప్లే చేయకుండా టైమ్ కూడా డిస్‌ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి సో ఎంత టైమ్‌కి నువ్వు స్టార్ట్ చేసావు అండ్ ఆల్సో ఎంత టైమ్‌కి ఎండ్ చేసావు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నీకు ఎంత టైమ్ అనేది నువ్వు ఆ క్వెషన్‌కి తీసుకున్నావు అనేది డిస్‌ప్లే చేస్తుంది బై యూజింగ్ లైక్ దిస్ 2 2 వేరియబుల్స్. So question start time and also question end time. Then after that, so if the user
if the options of the user is double equals to answer. Once exact గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజర్ ఇచ్చారు అంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ ఇన్ ద టోటల్ స్కోర్ లో అది యాడ్ అయిపోవాలి. సో ఒకవేళ లైక్ టైమ్ లిమిట్ కూడా లైక్ ఇట్ విల్ బి రీచ్డ్ విత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము 15 సెకండ్స్ అని ముందే డిస్‌ప్లే చేసాం. ఇన్ ద సెన్స్ ముందే మెన్షన్ చేసుకున్నాం. 15 సెకండ్స్ ఈ క్విజ్ టైమ్ 15 సెకండ్స్ పడుతుంది. ఒకవేళ నువ్వు తీసుకున్న టైమ్ లిమిట్ అనేది లైక్ ఇట్ విల్ రీచ్ ఔట్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ టైమ్‌కి రీచ్ అయిపోయింది అంటే, అంటే 15 సెకండ్స్ ఇచ్చాము. 15 సెకండ్స్‌కి టైమ్ సరిపోయింది, అయిపోయింది అంటే దెన్ ఇట్ వి నీడ్ టు డిస్‌ప్లే ద టైమ్ అప్. టైమ్ అప్ అనేది డిస్‌ప్లే అవ్వాలి. దట్స్ వై ఐ యామ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద టైమ్ ఫంక్షన్ మైనస్ స్టార్ట్ టైమ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టైమ్ లిమిట్. ఒకవేళ లైక్ ఇట్ షుడ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్, లైక్ ఒకవేళ గ్రేటర్ వాల్యూ అయినా లేదా ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ అయినా కూడా టైమ్ అప్ అని రావాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 15 సెకండ్స్ తీసుకున్నాను. 15 సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువగా 16 సెకండ్స్ అయింది అంటే నాకు టైమ్ అప్ అని రావాలి. లేదా 15 సెకండ్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంది అన్నా కూడా నాకు టైమ్ అప్ అనే రావాలి. అంతేగాని లైక్ దానికంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం లైక్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సరింగ్ చేసేదానికి ఇంకా టైం అనేది it will raise but it will not wind up with that time. సో మనం తక్కువ టైంలో ఉంటే అది వైండ్ అప్ అవ్వదు. ఎక్కువ టైం తీసుకున్నామంటే అక్కడితో స్టాప్ అయిపోయి టైమ్ అప్ అనేసి అక్కడికి మనకు లూప్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద ఎండ్ టైమ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఎండ్ టైమ్ ఆల్సో. టోటల్ టైం మనం ఎంత తీసుకున్నారు అండ్ ఆల్సో యూ ఆన్సర్డ్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్, లైక్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు టోటల్ స్కోర్ లో యాడ్ అవుతుంది కదా. ఆ టోటల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సారీ టోటల్ స్కోర్ అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే నువ్వు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ ను స్టోర్ చేసా. ఐఎమ్ జస్ట్ స్టోరింగ్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ 1 మార్క్ విల్ బి స్టోరింగ్. సో ఒకవేళ మీరు టోటల్ క్వశ్చన్స్ 10 ఉన్నాయి అంటే ఇఫ్ యూ ఆన్సర్డ్ ఫర్ ఓన్లీ 5 క్వశ్చన్స్ అలా 5 అవుట్ ఆఫ్ 10 ఇలా మనకు ఎంత స్కోర్ ని మీరు లైక్ గెట్ చేసుకున్నారు అండ్ అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే లైక్ దిస్ బై యూజింగ్ ద ఎఫ్ స్ట్రింగ్. సో నౌ ఒకవేళ నువ్వు లైక్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ లైక్ ఎంటైర్ ఆన్సరింగ్ క్విజ్, సో దెన్ అకార్డింగ్లీ నువ్వు ఏవైతే ఆన్సర్ చేసావో దాన్ని బట్టి నీ ఒక లైక్ ఇట్ విల్ డిసైడ్ యువర్ క్రైటీరియా లైక్ యూ ఆర్ ఇన్ ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ అలా ఏదైతే మీకు గ్రేడ్స్ డిస్ప్లే చేస్తారో ఇక్కడ కూడా మీ యొక్క టోటల్ స్కోర్ అనేది టోటల్ క్వశ్చన్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది అంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే లైక్ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ ఇఫ్ అండ్ ఎలిఫ్ కి తేడా ఏంటి అంటే ఇఫ్ అనే స్టేట్మెంట్ ఇట్ విల్ చెక్ ద వన్ కండిషన్ అండ్ మోర్ దాన్ వన్ కండిషనల్ ట్రూ బేస్డ్ కండిషన్స్ ఏమైనా చెకింగ్ చేయాలి అంటే విల్ గో విత్ ఎలిఫ్. సో నా ఇక సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ నువ్వు తీసుకున్నది లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ ఐ స్టోర్ ద ఐ హ్యావింగ్ 15 క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ నువ్వు 10 క్వశ్చన్స్ లేదా 20 క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నావు అంటే యూ కెన్ వెరిఫై లైక్ ఒకవేళ నువ్వు వేరీ చేయాలంటే యూ కెన్ వెరీ ఇట్. సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ స్టోరింగ్ ద వాల్యూస్ లైక్ ఫర్ 15 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. సో ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది అంటే గ్రేట్ జాబ్. ఒకవేళ 12 అండ్ 15 రేంజ్ లో ఉంది అంటే దెన్ గుడ్. అండ్ ఆల్సో 10 అండ్ 12 రేంజ్ లో అంటే పై గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఉంది అంటే కీప్ ఇట్ అప్. అండ్ ఒకవేళ చాలా తక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే. సో యూ నీడ్ మోర్ ప్రాక్టీస్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే మనకు ఫంక్షన్స్ ఈ ఫంక్షన్ ఉందో విచ్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ రన్ పైథన్ క్విజ్ అనే ఫంక్షన్ లో మనకు మెయిన్ లాజిక్ అనేది అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే యూజర్ ని ఇంకొకసారి ప్లే చేస్తారా లేదా అడగాలి. సో దట్స్ వై ప్లే అగైన్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకొని సో దాంట్లో నేను యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ స్టోర్ చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. డూ యూ వాంట్ టు ప్లే ఇట్ అగైన్ ఒకవేళ ఎస్ ఆర్ నో ఆర్ వై ఆర్ ఎన్. సో వీటిలో ఏదైనా వాల్యూస్ కానీ లైక్ వై ఆర్ ఎన్ ఏదైనా వాల్యూస్ ఇస్తే అది క్యాపిటల్ అయితే స్మాల్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది బై యూజింగ్ లోయర్ ఫంక్షన్. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద వాల్యూ లైక్ ఏవైతే మనం స్టోర్ చేస్తున్నామో అది ఆ వాల్యూ అనేది లైక్ మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది. రిటర్న్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు హియర్. సో వన్స్ నువ్వు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లే ఇట్ అగైన్ మళ్ళీ మీరు ఒకవేళ ప్లే చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ లైక్ అగైన్ స్టార్ట్ విత్ ద క్విజ్. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అగైన్. సో లేదు ఒకవేళ నువ్వు నో క్లిక్ చేసి ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వైండ్ అప్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద లూప్. అక్కడతో మనకు లూప్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్సో దీని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం.
See, the output will be like this. One second. First, it will display the question. Then, along with manaku number one, question number one, number two, because of మనం అక్కడ F string యూస్ చేసాం అండ్ ఆల్సో కింద ఆప్షన్స్ వన్ బై వన్ చెకింగ్ లైక్ మనకు డిస్ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి అది కూడా ఎన్యూమరేట్ యూస్ చేసి అండ్ కౌంట్ అనేది ఇచ్చాము ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ వన్ అండ్ మీ యొక్క ఆప్షన్స్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది అండ్ ఆల్సో మీ యొక్క టైం ఎంతైతే ఉందో ఆ టైం ఎంతైతే ఈ క్వశ్చన్ కి టైం తీసుకున్నారో ఆ క్వశ్చన్ టైం డిస్ప్లే చేస్తుంది దట్ టు ఇన్ ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ మీకు ఇంకా స్టిల్ టైం ఉంది అంటే ఇట్ విల్ షో దట్ అండ్ ఆల్సో మీరు ఎంత టైం తీసుకున్నారు ఆ క్వశ్చన్ కి చెప్తుంది అండ్ ఆల్సో దిస్ టు అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ అప్ టు ఒకవేళ మనకు ఎంటర్ టైం అనేది రీచ్ అవుట్ అయిపోయింది అంటే ఇట్ నీడ్ టు డిస్ప్లే టైమ్ అప్ అండ్ ఆల్సో టోటల్ టైం లైక్ టైం టేకెన్ ఈస్ 15 సెకండ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ ఆన్సర్డ్ ఈస్ 4 అవుట్ ఆఫ్ 9 and also you need it will display like you need more practice. If you want to play it again you can play it again. If you click as an not you can't able to play it again, you can click other values, then it will wind up, it will comes out of the. Thank you.